How to say yes in Thai ใช่ครับค่ะได้Okay How can you say them correctly Let me teach you ใช่ means yes or that's right For example เป็นครูใช่ไหม Are you a teacher ใช่เป็นครู Yes I am ครับ for male speakers ค่ะ for female speakers They used to politely acknowledge or confirm For example สอนภาษาไทยใช่ไหม Do you teach Thai? If you are a man, you can say ครับ If you are a woman, you can say ค่ะ ได้ means can or sure Used when talking about ability For example พูดภาษาไทยได้ไหม Can you speak Thai? ได้ Yes, I can. It's informal way to say yes in Thai. For example หิวไหม Are you hungry? หิวมาก Yes, I'm so hungry. Okay, borrow from English, you can use the word okay everywhere. For example วันนี้คุณโอเคไหม Are you okay today? Okay, yes, I am. Speaking Thai VIP private class with Crew Satong and Crew 2. Sign up now!